Today we'll learn about this 11th standard chemistry, that is hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide is a very important compound and its formula is H2O2. Now barium peroxide, on treatment with this sulfuric acid, that is dilute acid, it will form barium sulfate plus hydrogen peroxide. Then when sodium peroxide is added with sulfuric acid, we will get sodium sulfate plus hydrogen peroxide, that is the preparation of hydrogen peroxide. Then it is industrially prepared. Industrial scale எப்படி prepare பண்றாங்க? By using 2-ethyl anthraquinone. இதுதான் 2-ethyl anthraquinone. To that we are adding catalyst, and in the presence of catalyst it forms this intermediate, and this on treatment with oxygen it forms this compound, that is 2-ethyl anthraquinone plus hydrogen peroxide is formed, and that on hydrolysis will get organic layer and aqueous layer. Organic layer, the organic compound will be separated, and aqueous layer will have 40% hydrogen peroxide. Then this hydrogen peroxide, what are the properties of hydrogen peroxide? It is a colorless liquid, but it is pale blue in color. ஒரு மாதிரி pale blue கலரில் இருக்கும். Less volatile, more viscous than water. Water விட கொஞ்சம் பிசுபிசுப்பாக இருக்கும். More viscous than water. And in industries or in the scientific companies, it was 30% hydrogen peroxide. Okay, 30% hydrogen peroxide தான் விற்கிறாங்க. அது 100 வால்யூம் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். அப்படின்னா 100 ml 1 ml of hydrogen peroxide on heating will liberate 100 ml of oxygen. 1 ml hydrogen peroxide heat பண்ணும்போது 100 ml of oxygen வந்து என்ன பண்ணும்? It will liberate. So these are all the physical properties of hydrogen peroxide. Colorless, or some pale blue in color, less volatile, கொஞ்சம் ஆவியாகவும் ரொம்ப ஆவியாகாது, லெஸ் வாலட்டைல், மோர் விஸ்கஸ் தென் வாட்டர். வாட்டரை விட கொஞ்சம் பிசுபிசுப்பு அதிகமாக இருக்கும். இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்கேலில் 100 வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லி விற்பாங்க. அதில் 1 ml ஹீட் பண்ணால் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் 100 ml ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஸோ that is all about our physical properties of hydrogen peroxide. Then it is unstable. Hydrogen peroxide வந்து unstable, and it will undergo disproportionation reaction or explosion. It can even explode. That is, hydrogen peroxide will get converted into water and oxygen. அதனால் this hydrogen peroxide is not stored in glass bottles, or because it is made up of alkali metals. So glass bottles it is not stored, because it will eat the glass bottle, or it will destroy the glass bottle, or it will undergo disproportionation reaction. So this hydrogen peroxide is stored only in plastic bottle. That is an important one word. Then this hydrogen peroxide, it can be used both as an oxidizing agent and reducing agent. Hydrogen peroxide oxidizing agent ஆவும் யூஸ் பண்ணலாம், reducing agent ஆவும் யூஸ் பண்ணலாம். So this oxidizing agent in acidic medium it will undergo some reaction, in basic medium it will undergo some reaction. So in acidic medium this hydrogen peroxide it will form water. Okay, then for example ferrous sulfate, when it reacts with sulfuric acid and hydrogen peroxide it forms ferric sulfate plus water. Then in the basic medium it will form this water and oxygen, and this potassium permanganate when treated with water aqueous it forms 2MnO2 plus 2KOH plus 2H2O, that is hydrogen peroxide. It forms 2H2O plus 3O2 gas. Then what are the uses of this hydrogen peroxide? This hydrogen peroxide is used in water treatment to oxidize pollutants. Pollutants oxidize பண்றதுக்காண்டி water treatmentல this hydrogen peroxide is used. This hydrogen peroxide is used as an antiseptic. Hydrogen peroxide ஒரு antiseptic யூஸ் பண்ணுறாங்க to destroy or to prevent the growth of microorganism. We are applying this antiseptic. So it is hydrogen peroxide is used as an antiseptic. It is used as a bleach in textile. Textilesல bleach யூஸ் பண்ணுறாங்க to remove the stains in clothes. We are using this hydrogen peroxide. Then it is used in paper industry. Paper industry la paper bleach பண்றதுக்கு they are using. Then and hair care industry, hydrogen peroxide la in hair care industry it is used. Then it is used to remove the black layer from paintings. பெயிண்டிங்ஸில் இல்லை வால்ஸில் இந்த பிளாக் லேயரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்? ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இஸ் யூஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் சல்ஃபைடு பிளாக் கலர் அதில் இருக்கும் அந்த பெயிண்டிங்கில். when you add hydrogen peroxide it will be converted into white.
ஸோ அது ஒயிட் கலரில் வந்து மாறிடும். அந்த பிளாக் கலரை வந்து நம்ம மாற்றுறதுக்காண்டி we are using this hydrogen peroxide. So this is all about our hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide formula என்ன H2O2. What is the preparation of hydrogen peroxide? So when you add barium peroxide with dilute acid, we will get barium sulfate plus hydrogen peroxide. The next preparation, sodium peroxide when added with dilute acid, we will get sodium sulfate plus hydrogen peroxide. Then this anthraquinone, on treatment with catalyst, it forms this intermediate and then it will form this hydrogen peroxide, and on hydrolysis an organic layer is formed, an aqueous layer is formed. Aqueous layer will contain 40% of hydrogen peroxide. And what are the physical properties of hydrogen peroxide? It is colorless, less volatile, more viscous than water. Water விட அதிக விஸ்கஸாக இருக்கும், லெஸ் வாலட்டைலாக இருக்கும், கலர்லெஸ், பார்க்குறதுக்கான பேல் ப்ளூவாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். தென் 30% ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு வந்து சயின்டிஃபிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து 100 வால்யூம், ஓகே, தட் இஸ் 100 வால்யூம்ன்றதில் வந்து அவங்க வந்து விற்கிறாங்க. அதில் 1 ml ஹீட் பண்ணும்போது வில் கெட் 100 ml ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் திஸ் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட், அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் பிளான்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு வந்து இந்த பிளான்ட்ஸில் கூட தெளிப்பாங்க, ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கிறதுக்கு, பிளான்ட்ஸை பார்க்குறதுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுக்கு, பிகாஸ் ஆக்சிஜன் இஸ் ப்ரெசென்ட் இல்லையா, இட் லிபரேட் ஆக்சிஜன் இல்லையா. ஸோ ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்கும்போது, ஆக்சிஜன் நல்லா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அங்கே வந்து அந்த பிளான்ட்ஸ் வந்து நல்லா செழிப்பாக தெரியும் இல்லையா. அதுக்காண்டி இன் நர்சரிஸ் தே ஆர் ஸ்ப்ரேயிங் திஸ் ஹைட்ரஜன் peroxide. Okay, then this hydrogen peroxide is unstable, it will even undergo explosion. Hydrogen peroxide வந்து water ஆவும் oxygen ஆவும் மாறிடும். If it is stored in a glass bottle, it will be destroyed, okay, because it reacts with the alkali metal or it will undergo disproportionation reaction. So hydrogen peroxide வந்து must be stored only in plastic bottle. Okay, then it can be used as an oxidizing agent as well as as a reducing agent. So oxidizing agent, when it is an acidic medium, it will form water. Then ferrous sulfate, when it reacts with sulfuric acid, it forms a ferric sulfate plus water. Then in the basic medium, it will undergo different type of reaction, okay, and then uses of hydrogen peroxide. In water treatment, it is used to oxidize the pollutants. Pollutants oxidize பண்ணுறதுக்காண்டி H2O2 வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. Then it is used as an antiseptic to prevent the growth of microorganism. புண்ணில் வந்து மைக்ரோ ஆர்கனிசம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு they are using this hydrogen peroxide. Then bleach in textiles, okay, textilesல bleach-ஐ யூஸ் பண்ணுறாங்க to remove the stains or to retain the color of the cloths. They are using this hydrogen peroxide. Then in paper industry, to retain the color of the paper, they are using this hydrogen peroxide. And hair care industry and in cosmetics, oils, okay, hair care industry, they are using this hydrogen peroxide. And to retain the color of the paintings, okay, black கலராக இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து கலரை வந்து நல்ல ஒரு பிரைட்டாக காமிக்கிறதுக்காண்டி they are using this hydrogen peroxide. For example, lead sulfide அதில் இருக்குது, பிளாக்காக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. On adding hydrogen peroxide, it will be converted to lead sulfate, white கலரில் ஆயிரும் plus water. Okay, so these are all the uses of hydrogen peroxide. Then the structure of hydrogen peroxide also, okay, you have to learn the structure of hydrogen peroxide. Okay, so that is your assignment. So assignment, you learn the structure of hydrogen peroxide, okay, that is properties, chemical properties and structure of hydrogen peroxide. So for your assignment, you learn the chemical properties and structure of hydrogen peroxide. To learn the chemical properties and so you have to learn the structure and some angle is given, okay, bond angle is given in hydrogen peroxide. So you draw the structure and you learn the structure as well as the chemical properties of hydrogen peroxide. So I hope you understood the today's class, okay. So these concepts are all very, very important. So we have finished all the compounds, okay, in the last classes, okay, hydrogen, properties of hydrogen, position of hydrogen in the periodic table, ortho and para hydrogen, then about water, then about preparation and properties and uses of water, then about heavy water,
that is preparation properties and uses of heavy water, then about our hydrogen peroxide. So these are all some of the compounds of hydrogen, that is water, heavy water, then hydrogen peroxide la compounds of hydrogen. So adukku keela ellame paathutom. Then the remaining one topic is there, and after that we'll complete this lesson. So I hope you are learning the everyday lesson properly, everyday the homework thoroughly. So your assignment is learn and write the chemical properties and structure of hydrogen peroxide. So இதை ட்ரா பண்ணுங்கள். இதில் கொஞ்சம் பாண்ட் ஆங்கிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஓகே, பாண்ட் லென்த் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. தென் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ், தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், தட் யூ ஹேவ் டு லேர்ன் அண்ட் ரைட். Okay, so it is very very easy to learn. So you learn apart from the given questions, you have to learn the other important question also. So if you have any doubt, you can ask in the online class, as well as in the apart from the online class, you can ask anytime. I am always there to check your assignment. I am always there to clarify your doubts. Okay, so you please learn all these concepts thoroughly. Apart from the uploaded videos, you can also study the other important question also. Thank you for all you are watching the videos. Okay, I am very happy that you are all watching the videos. Okay, so you be regular in watching the videos as well as doing the assignment. So in this time there is no way you have to do the assignment, and you have to learn through online. Okay, so thank you for listening to me. Thank you. So another important thing I want to tell is that here one thing I want to tell you, that you must come to the online class. Okay, so you don't avoid, only 2 videos we are uploading. Okay, so of that 2 videos you won't avoid that video, and you come to the online class also. Online class in 11th standard, most of the students, okay, you are absent for that online class. Okay, in that, apart from the videos we are uploading, you can ask the other doubt also. Okay, ஏதாவது டவுட் இருந்தால் you can clarify in the online class. நீங்கள் ஆன்லைன் கிளாஸுக்கு வரல அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா டவுட்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி கிளாரிஃபை பண்ண முடியும்? ஓகே, இதில் எதுவும் உங்களுக்கு புரியலைனாலும் அதில் வந்து நீங்கள் டவுட்ஸ் கேட்கும்போது ஐ கேன் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, ஸோ அப்போ சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஒரு வேளை புரியலாம். ஓகே, ஸோ டோன்ட் அவாய்ட் த ஆன்லைன் கிளாஸ். யூ பி ரெகுலர். யூ ஆஸ்க் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு come and join in the online class, and as well as you ask your friends to do the assignment as well as problems, everything regularly. Okay, so in this lesson problem எதுவும் இல்லை, but assignment வந்து put the today's date. So இன்னைக்கு this video is uploaded now, you have to put today's date, and then you have to write the assignment at the back side of the note. நோட்டோட பின்னாடி வந்து இந்த அசைன்மெண்ட் எழுதுங்க. ஃப்ரண்ட் சைடில் மிஸ் சொல்கிற ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் எழுதி வச்சுருங்க. எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம், each and every problem one day I'll check. Okay, so back side இன்னைக்கு கொடுத்த அசைன்மெண்ட்டை எழுதி you take a photocopy and send it to me. Okay, so you must be regular in the weekly test as well as in the quarterly test. Quarterly examination is upcoming. Okay, so the upcoming exam will be quarterly exam, so you be ready for that. So all the lessons that we are teaching, all the videos you are seeing, that will be included for your quarterly examination. So you will be having quarterly examination. So others they have completed. So உங்களுக்கு cyclic test முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா? cyclic test முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்து you will be having quarterly examination. Okay, so be regular. When you are watching the online class, you watch the videos. Okay, the today's video you allot some, it will take only some 40 minutes or something. Okay, 2 videosக்குமே 40 minutes அவ்வளோதான் எடுக்கும். ஸோ அந்த இது வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், you have to make a note, and then you have to observe keenly and thoroughly, and if you have any clarification you can ask me, okay, during the online class. So don't avoid the online class also, ask the others to come. Okay, if they are not aware, you ask the others to come and join the online class. Okay, so regular miss attendance எடுத்துட்டு வரேன். I am having a record, okay, of the attendance, who are all attending, who are all writing the test, who are all doing the assignment. As a class teacher, I am taking the attendance as well as the marks I have recorded in a note. Okay, so எதுவுமே நாங்கள் வந்து நோட் பண்ணல வைக்கல, அதனால் நம்ம எதுவுமே அட்டன் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. யூ allot the time for studying these concepts. Okay, ஏதாவது உங்களால் முடிஞ்சது you have to study இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து ஏதாவது நம்ம முடிஞ்ச அளவு படிக்கணும். ஸோ நமக்கு வந்து இப்படி சுச்சுவேஷன் இருக்குது அதனால் படிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறத விட you can use this online class. Upload videos மட்டும்னாலும் பார்த்து you can use the online class. You be regular in your work.
you do your assignment properly regularly. So first you prefer to do the uploaded videos assignment and then you do the other subject assignment, okay. So that is the school has instructed, okay. So that you have to do first the uploaded videos assignment, then you have to do the other subject assignment, okay. So I hope you understood and I hope you listened carefully to today's class. So this hydrogen peroxide is very important. So in this lesson lot of important compounds are there. Hydrogen, about the position, about the properties, about the isotopes of hydrogen, then orthoparahydrogen, then water, then heavy water, then deuterium oxide, that is heavy water, its uses, then all the properties, okay, everything very important. You have to learn thoroughly, write and learn, then only you can remember, okay. So these concepts are very important for our day to day life, okay. And the last concept, okay, last compound we have seen is the hydrogen peroxide, okay. This hydrogen peroxide, it is very important. This we are also using it in our day to day life. You can see the uses, okay. Water treatment, they are using antiseptic, bleach, and hair care industry, paper industry, then in nurseries they are spraying on plants, okay, to retain the freshness, okay, and color. To retain the freshness of the plants, they are spraying, okay, in smaller amounts, okay. So this compounds are all very important. This lesson is very important for our day to day life, okay. So I am giving some motivation to study this this lesson, that is our hydrogen peroxide, this compounds and this hydrogen lesson, okay. So you be careful and have some interest to learn these concepts, okay, thoroughly, and you study the other important questions also, okay. So I hope you understood the today's class, okay. Be regular. If you have any doubt, you please ask me during the online class, okay. Thank you for listening to me. Thank you.